Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 19e vidéo du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans sa vidéo-là, moi pour résoudre quelques questions de multiple choice sur, bien sûr, les questions de Cambridge, past exam papers, sur le sujet de work, energy and power. Moi, le vert, d'abord, je partage mon écran. OK. Moi, le vert, mon leçon. OK. Energy sources and transfer of energy. OK, et non, 80 questions, là. Il peut de nous 96 minutes. Bien sûr, moi, pour essayer de faire dans moins de temps qui est possible. Bon, première question. A child slides down a slide. The weight of the child is 250 Newton. The height of the slide is 7 mètres. The work done against friction as the child travels down the slide is 300 joules. What is the change in gravitational potential energy and what is the final kinetic energy of the child? Bon, déjà là, on bien connaît que gravitational potential energy, delta EP is equal to mg delta h. Ça veut dire mg c'est 250 fois 7. 250 fois 7, c'est 1750 joules. 1750 joules, mon besoin redit là, avec le 42 là. Et bien sûr, mon P a dit 300 joules while sliding here. Ça veut dire, what is the kinetic energy? Parce que there will be no gravitational potential energy here. OK? All the gravitational potential energy has been converted to kinetic energy plus the energy which is lost. OK? Ça veut dire, il est pour 1750 réduit à 300, il est pour 450. C'est première réponse. What uses non-renewable energy? Non-renewable energy. Et parce que ça, geothermal, c'est renewable, solar panel, renewable, wind, c'est renewable, nuclear power station uses uranium, which is non-renewable. Allez, I'll be next. Which process in the sun produce energy? C'est nuclear fusion. En fait, the hydrogen is combined with hydrogen to produce the helium nuclei, et c'est ça process-là qui crée the heat in the core of the sun. 300 Newton force is applied to a box to move it up a ramp, as shown. Okay? How much work is done by the force when moving the box from X to Y? OK. Nous pas connaissons sa distance là. Et mon capable connaître sa distance là, c'est pas Pythagoras, c'est 4 to the square plus 3 to the square égale à 5. OK? Et là, the work done will be equal to 5 fois 300. 5 fois 300 pour 1500 joules. Est-ce que moi, je suis capable de faire de l'autre façon? Non, je ne suis pas capable. Et cyclist travels along a horizontal track at constant speed. The work done by the cyclist is equal to the change in kinetic energy. The force of air. Bon, work done n'est pas capable égal à la force. N'oubliez ça. N'oubliez ça. Work done est égal à energy or change of energy. OK? Est-ce que the kinetic energy has changed? Constant speed. It can't change. Therefore, the only valid answer is equal to the thermal energy produced. Contient produce thermal energy, tout simplement. Et against the air resistance, etc., in the friction of the bicycle, etc. Bicycle parts. Sixième question. A 2 kg mass has 30 joule of kinetic energy. What is the speed of the mass? mv square over 2 is equal to 300. V square est égal à 2 fois 300 divisé par m. M, c'est 2. V est égal à route de 300. OK. Route de 300, il vient 17 quelque chose, hein, non?
17.32. What is the speed? C'est 17. A rocket of total mass M is traveling at a speed of V. Okay. The engine of the rocket is fired and fuel is used up. The mass of the rocket decreases to m/2 and its speed increases to 2v. What happens to the kinetic energy of the rocket? Vous voulez, nous tenons une roquette. Okay? The engine of the rocket is fired. So, traveling at speed v. Engine of the rocket is fired and fuel is used up. Okay? Mass m. The mass of the rocket decreases because the fuel is used up. Mass of the rocket would decrease to m/2. And its speed increases to 2v. What is the kinetic energy? Nous capables de guetter. Normalement, les besoins restent pareils. Parce que energy cannot be destroyed nor created. Les besoins restent pareils. OK? Parce que là, nous tenons mv square, half mv square. Et ici, il faut half m/2 times 2v to the square. Et on veut dire m/4 times 4v square. Et vous pouvez gagner mv square. Il dit bon. Half mv square. Speed is decreased by. Bon, quoi mon réponse bon là, hein? Bon, on va mettre un load là-dedans. Et on peut dire it will stay the same. Enfin, en fait, mon raisonnement pas bon. Ce qui me fait mathématiquement là qui est bon. On va dire initially, moyennant masse m, speed v, et là, moyennant half mv square. Et finally, moyennant masse m/2, speed 2v, et là, moyennant half m/2 v 2v to the square, giving m/4 times 4v square, which is equal to mv square. Ici, half mv square, ici mv square. Ça veut dire it has doubles. Et qui fait une double parce que the kinetic energy in increase parce que we have burned the fuel. OK? Et la cause a une double. It will not stay the same. OK? A builder lifts 8 slabs from the ground on the back of a lorry, 1.5 meters high. A builder lifts 8 slabs from the ground on the back of a lorry, 1.5 meters high. 8 lignes faire comme ça. The total time taken is 48 seconds, and each slab weighs 200 newtons. Power, ça veut dire builder produce. Ça veut dire, bien sûr, maintenant, gravitational potential energy pour prendre ça, one slab to 1.5 meters high, ça veut dire EP is equal to 200 newtons fois n.5, qui m'égale à 150, vous pensez? 150 newtons, pas de 150 newtons, 150 joules, c'est n slab qui devait prendre pour envoyer le lorry. Maintenant, fois 8, mon gain 150 fois 8, mon gain 1200. Et 1200 joules, c'est total energy total work done qu'il fait, what the builder has done, et il prend 48 secondes, nous divide by 48 secondes, mon gain de power. 1200 divisé par 48, mon gain 25. Qui fait mon gain 25? Il est bon là? Each slab weighs 200 newtons. On vient de faire ce masse, mgh. Delta, nous regardons un goût bien, il paraît 200 fois n.5. Non, 200 fois n.5 fait 300. On fait rire. 300 fois 8 fait 2400. 2400 divise par 48. Mon gain 50 watts.
secondes, on gagne 50 watts. Et ça, c'est la réponse. The input power to a lamp is 6 watts. The lamp with 2.7 joules of energy in 3.0 secondes. What is the efficiency of the lamp? Bon, power wasted, c'est 2.7 divisé par 3. 2.7 divisé par 3. Mon gain 0.9 watts. Ça veut dire, moi, il y a un système là, et ce qui peut rentrer power in, ça, et useful power, c'est 5.1 watts, et waste, c'est 0.9 watts. OK, 2.7, ça. What is the efficiency? C'est ça. Useful transfer of power, 5.n. Efficiency est égal à 5.n divisé par 6.0. 5.n divisé par 6.0. Moins 17 sur 20 qui est égal à 0.85. Ça, c'est la réponse. A person throws a stone so that it follows the path shown in the diagram. In which position does the stone have the most gravitational potential energy? Mais il est clair qu'il a. OK? Il est clair qu'il a. The higher it is, the higher gravitational potential energy. A piston of area 10 centimeters square is pushed slowly into a very large cylinder containing gas at a pressure of 10 newton per centimeter square. Bon, nous avons pressure, tu vois, hein? The pressure of the gas remains constant and the piston is moved by 0.n mètres. OK. Bon, j'ai besoin qu'on ait une formule. Bon, bien sûr, on ne va pas faire pressure. Et force, pressure is equal to force over area. À ces formules. Bon, qui ninja moi ce terme? Et ça, on pensait tous les élèves dans ce niveau-là déjà connaissent. Pressure is equal to force over area. C'est moi, on ne pas retraiter. C'est next chapter qui m'a traiter ça, d'après le syllabus. Nous avons un cylindre, syringe, large cylinder, et piston of area, ça. Nous avons un piston là. So, area 10 cm². Push slowly into a very large cylinder containing gas at a pressure of 10 newton per centimeter square. 10 newton per centimeter square. For each centimeter square, we have 10 newton. The pressure of the gas remains constant as the piston is moved by a distance of 0.n meter. Piston is moved by a distance of 0.n meter. Pressure of the gas remains constant. Ça veut dire qu'il est toujours 10 newton per centimeter. Il ne bougeait pas 0.1 mètre. Et what is the force of the gas on the piston? Mais nous prenons ça 10 newton per centimeter square là, nous multiplions by 10 centimeter square. The force should be 100 newton. 10 par 10, il bouge 100 newton. Liste ça. What is the force of the gas on the piston? Bien bon. What is the work done by the pistons of the gas? On the gas. Ça veut dire 10 fois 0.n. Non, 100. 100 newton fois 0.n, bon, pour gagner 10 joules. C'est ça la réponse. OK? Et ça, c'est la réponse. What is energy released by fusion of hydrogen nuclei to form helium? Where? What is where? Beside the core of the sun. A crane lifts 6000 newtons to a vertical distance of 15 meters in 30 secondes. What is the average useful power during the operation? Bon, 6000 newtons, energy, delta potential est égal à weight delta H. Weight, c'est 6000. Vertical distance par 15. Mon gain, 6000 fois 15 fait 90 000, mon gros, non? Non, fois 15. 90 000. 90 000 joules.
30 secondes, moi, divise par 30 secondes, ça te mourrait power. 2000, c'est bon là? Non, non, non. Divisé par 30. Moi, gagne 3000 watts. A javelin has a mass of 0.5. A javelin is released with 250 joules of kinetic energy. What is the speed of the javelin? Et là, on bien comprendre que et kinetic energy is equal to, ou bien IK is equal to half mv square. Et v square is equal to 2 times kinetic energy divisé par m. And v is equal to 2 times kinetic energy divisé par m under root. Under root. 2 fois 250, 500 divisé par m.8. 625 under root, on gagne 25 mètres par seconde. Which sources releases carbon dioxide, greenhouse gas, when generating electricity? Fossil fuel, définitivement. A student uses a Newton meter to pull an object horizontally along rough ground. The student multiplies the Newton meter reading by the distance moved by the object. What does this calculation give? The work done on the object. A builder carrying 6 bricks climbs a ladder. Okay. Each brick weighs 25 Newton, and if the builder climbs a vertical distance of 4 mètres in 8 secondes. Déjà, nous bien qu'on I, potential per brick, est égal à 25 multiplié par 4. 6 bricks. Total, I potential the builder has spended to climb the bricks, c'est 25 fois 4 fois 6 est égal à 600 joules. And the power is equal to 600 divisé par 8 est égal à 600 divisé par 8 est égal à 75 watts. Power developed by the builder. Ça descendant qui veut dire, ah bon, and slide ça. A child of mass 30 kg is moving at a speed of 4 mètres par seconde. When she reaches the bottom of the slide, what is the kinetic energy? Bon, il est trop simple. Half mv square. M30 v 4 to the square divise par 2, 30 fois 16, 30 fois 8. 30 fois 8. C'est bon là. 30 fois 16. 30 fois 8. 240 joules. A constant force pulls a block of weight W up the slope. How much work is done by pulling the block up the slope? C'est F times L. Force times distance moved in the direction of the force. F times L. Energy is released in some power station in the sun by either nuclear fission or nuclear fusion. Dans sun nuclear fusion, the power station est nuclear fission. OK? Power station fission, sun fusion. Fission of the uranium atom, et ça c'est fusion of 2 hydrogen nuclei. B. The diagram shows a girl lifting a box of weight 50 Newton from a low shelf to a high shelf. Low shelf to a high shelf. Distance 0.6 mètres, distance, ça veut dire delta H est égal à 0.9, non, n.2 mètres. OK. How much work is done? C'est the increase in potential energy. Ça veut dire mgh, mg times delta H
delta H, N.2, mg c'est 50, 50 par N.2, c'est 60. 60 joules. The diagram shows the energy transfer through a machine. Input energy, machine, useful output energy, waste. The machine is 50% efficient. Ça veut dire ça, input energy, là, divisé en deux, là. Which equation is correct? Input energy is equal to useful output energy. No, 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 no. Wasted energy is equal to useful output energy. A swimmer, ça qui peut dire. A swimmer dives into a very deep pool at high speed. He slows down as he moves toward the bottom of the pool. What is the overall energy transformation as the diver moves through the water? Bon, commencement, là, elle fait dive. Nous guettons comme ça. Swimmer là, ça pool, swimmer là. Déjà, il y a une gravitational potential energy, mais il va venir avec une vitesse aussi, il y a une kinetic energy. Bien, il n'est pas capable de venir seulement ça, nous ne sommes pas d'accord, ça, nous ne sommes pas d'accord, ça, nous ne sommes pas d'accord, tout simplement, il ça là. Kinetic energy plus gravitational potential energy, et all energy is transformed into heat energy due to resistance in the water, etc. Thermal heat energy. A lorry of mass 10,000 kilograms takes 5,000 kilograms of sand to the top of a hill 50 meters high. Okay. Unload the sand and then return to the bottom of the hill. The gravitational field strength is 10 Newton per kilogram. What is the overall gain in potential energy? What is the overall gain? Qui peut dire moi? Non, mais là, moi, bien prendre de là. Moi, ajouter. Moi, multiplier par ça. Et moi, multiplier par ça. MGH. M, moi, connais 15,000. Lori Xn. Moi, multiply by 10. Moi, multiply by 50. Moi, paye un autre choix. 15,000 multiply by 10. Multiply by 50. 700... 7,500,000 joules. 7,500,000 joules. Total energy, overall gain in potential energy. Quand il peut retourner, pas mon problème, ça. Three objects, PQR, have different masses and different speeds as shown in the table. What is the order of increased kinetic energy? Smallest to first. Bon, mv square by 2. Parce que kinetic energy, IK, is equal to half mv square. Bon, parce que nous pouvons comparer ça là, nous avons pour comparer mv square. Half, ça vous paraît pas tout. mv square, 9 ici. Ici, c'est m times v square, 2 fois 4 fait 8. Et ici, m times v square, 25. Ça veut dire increasing kinetic energy. Oh, to Q, to P. Oh, smallest first. Which energy resource come from hot rocks beneath the Earth's surface? Geothermal. Geothermal. Ça, c'est quoi? On a cold afternoon, a house loses 54 megajoules of thermal energy to its surrounding are shown. Thermal energy lost through roof, thermal energy lost through walls, thermal energy lost through fall, thermal energy lost through windows. The heating system must apply more than this of thermal energy to keep the temperature of the house constant. Which statement explains this? Qui fait, il must apply more. The extra thermal energy is lost from the house to the surrounding by other means. Bon, ça, c'est une raison valide. The extra thermal energy keeps the house warmer than the surrounding. No. The temperature of the surrounding decreases continuously during this period. I don't know.
The thermal insulation of the roof is extremely ineffective. Ça aussi, nous pas connaître. Déjà ineffective même. OK? Qui raisonnement nous capable de dire? The extra thermal energy qui nous est produire. OK? Et is lost from the house through other means. OK? Capable depuis man tuyautage, etc. OK? Et A, c'est la réponse. When exposed to light, a solar cell generates electrical energy. Two solar cells of equal area are tested. Two solar cells of equal area are tested. Each cell is exposed to sunlight of different brightness at the same time. Not at the same time. Which statement could apply to the more efficient cell? The more efficient, it generates less electricity from light of greater brightness. No, that's very inefficient, sir. It generates less electricity from light of the same brightness. No, inefficient. It generates the same electrical energy from light of greater brightness. No, it generates the same electrical energy from light of lower brightness. Yes, ça c'est un more efficient cell. The diagram shows the path of a diver after leaving the platform and before entering the water in the swimming pool. The gravitational potential energy of the diver is zero when he is at the surface of the water. Which statement about the driver's energy along the path is correct? At point X, he has only gravitational potential energy. No. Il peut bouger. At point X, he has only kinetic energy. No. Il peut bouger. Il y a une hauteur depuis ici. Il y a une potential energy. His gravitational potential energy is always more than his kinetic energy. Non. Quand il arrive là, il a juste kinetic energy. Il n'a pas gravitational potential energy. The sum of his gravitational potential energy and kinetic energy is constant. Oui. Ça m'a d'accord. A ball is held at rest on one side of a curved track. Starting point, stopping point. The ball is released, it rolls down on one side of the track and part of the weight to the other side. It then stops before rolling back down again. The height of the stopping point is less than that of the starting point. Okay. What is the sequence of energy changes between starting and stopping for the first time? Starting point, potential energy. Move to kinetic energy. Move to potential energy. For the first time, il veut dire. Hein? Mais, puisque il pas ça symétrique, nous assume que ça symétrique, il pas boost to the same height, exposé là, eh bien, il lost certain amount of energy. Et comment il est capable de lost sa energy là? Only by heat. Or by sound. Ça veut dire, potential energy to kinetic energy plus heat. Vous êtes bien? Potential energy to kinetic energy plus heat, bien sûr. What is the sequence of energy changes between starting and stopping for the first time? What? Kinetic energy plus heat nous give potential energy. Plus heat arrive potential energy plus heat. Chemin. OK. C'est bon là. Parce qu'il n'est pas capable de ça, potential energy, il n'est pas capable de ça. Potential energy to kinetic energy to heat. À tous les temps, il tient dans kinetic energy. À part the stopping point. OK? Et tous les temps, il tient dans heat along ça passe là. Du moment qu'il va tourner, il peut dans heat. Il n'est pas capable de ça. Potential energy to heat, non. To kinetic energy and heat, ça non. Ça veut dire réponse D. A transformer connected to a 240 volt main supply is used to light a 24 watt lamp.
Bon, là, nous besoin de chose. Et power is equal to IV. Power est la courant fois tension. OK. Now, aussi, main supply, nous because power in terms of the RMS power. Bon. Nous prenons comme ça, IV. The input current to the transformer is ça, and the input voltage is equal to ça. The useful output power transformer is ça. What is the efficiency? Input power, c'est 240 fois ça. IV, 240 fois 0.nn ampère, which is equal to volt nn ampère, 240. Return coup. 240 fois .nn. Mon gain 26.4. 26.4 watts. Mon output 24 watts. What is the efficiency? 24 divisé par 26.4. 24 divisé par 26.4, qui est égal à 0.9. 0.9, 0.9 watts. Non, efficience, pardon. Efficience has no unit. Efficience, pour vous avez mentionné qui en français, nous ne pouvons pas appeler ça efficience, nous appelons ça le rendement. Two major components of a coal-fired power station or a turbine and a generator. What are the output forms of energy from the turbine and from the generator? Turbine, lipusochi, kinetic. Generator, electrical. What is efficiency? Total energy output. Ou bien total power output divided by, no. Useful energy output divided by total energy input. That's efficiency. What is a non-renewable source of energy? Battery in a watch. Solar panel. Non, panel. Hydroelectric power station, c'est pas une source of energy. OK? Non-renewable. OK, non-renewable source of energy. OK, hydroelectric, c'est renewable, il peut servir water. Solar panel, il peut servir light. Wind turbine, il peut servir wind. All these are renewable. Battery in a watch, sali non-renewable because the component of the battery, il faut finir, il pas capable de recréer. Once on servi, il finit servi, à moins de recycler, mais là aussi, on va pas compléter tout. OK? Batterie dans le lithium, c'est une affaire assez rare. Non-renewable source of energy. A builder lifts 8 slabs from the ground on the back of a lorry 1.5 meter high. 48 secondes, ici slab weight ça veut dire nous get potential energy 20 newton fois n.5, OK? Mais à ce total, fait 8. Et moi divise par 48, moi vous gagnez the power. Mon code de finir comprendre qu'il vais faire là. 20 multiplié par n.5 multiplié par 8 et divisé par 48, moi gagne 5 watts. Hydroelectric, tidal, and fossil fuel power station generate electrical energy. Do these renewable sources of energy? Do these use renewable sources of energy? Hydroelectric, tidal, fossil fuel. Hydroelectric, yes. Tidal, yes. Fossil fuel, no. D, c'est la réponse. An object of mass 5 kg is carried a distance of 4 meters across a room at a constant height above the floor. Okay. What is the work done on the object? Across the room at a constant height on the object. Oui, moi tu prends une pause là, moi resume, ça veut dire an object of mass 5 kg is carried at a distance of 4 meters across a room at constant height above the floor. What is the work done on the object? OK? Et là, le besoin comprend que, bon, nous avons la force on the object, mais il là. OK? Et
nous bouge 4 mètres dans une direction, OK? Et the force is perpendicular, ça veut dire, it is not, the direction of motion is not in the, I say, wait, in the direction of the force, of the applied force, ça veut dire, you can carry at a constant heat, potential energy will remain the same, so the work done on the object can only be 0 joule. The diagram represents a parts of a power station, coal-fired boiler, OK? Nous brûle coal, en même temps, on allume coal, OK? En même temps, on est pour bruit, les deux. To turbine, to electrical generator. Which is the order of the energy changes take place? Chemical, to heat, to kinetic, to electrical. Ça, c'est bon. Chemical to kinetic. Non, non, non. Chemical to heat, to kinetic. Heat to chemical. Non. Kinetic. Non, ça, c'est bon. The sun, the center of the sun produces large amount of energy by chemical nuclear fusion. A crane lifts a weight of 1000 newtons through a vertical saw. It uses saw. What is the efficiency of the crane? Bon. Useful energy output, c'est 1000 fois 30. Et total energy input, c'est 60 000. Et 30 000 divisé par 60 000, c'est 0. Half. Efficiency, c'est 50%. En fait, si vous avez dit, what is the percentage efficiency? Il y a nous efficiency. Efficiency, c'est 0,5. Mais payé à 0,5, c'est 50%. The efficiency of an electrical generator is 65%. The energy input to the generator is 12 kilojoules. Okay. What is the useful energy output? Ça veut dire efficiency is equal to output divisé par input. OK? Et ça veut dire output est égal à efficiency fois input. Et comme nous input, 12 kilojoules, efficiency 0,65 multiplié par 12 000. En termes de kilojoules, ou bien 12. 12 fois 0,65, mon gain 7,8. Coal is burned as fuel to heat water in a boiler. Okay, producing steam. The steam drives a turbine, which is connected to an electrical generator. Okay. Bon, coal chemical, ça là. To heat energy, to kinetic energy, to electrical energy. B, la réponse. A crane move is slowed diagonally, as shown. OK. Mais on a démoté, il peut bouger par aussi, il peut bouger par le côté. Bouge, il peut up, il peut bouger comme ça aussi. By which distance is the weight of the load multiplied to calculate the charge, the change in gravitational potential energy of the load? By which distance? In prendre une là, by distance B. mg delta H. OK? A parachutist, had opened his parachute and is falling to earth at a constant speed. What is the principal energy conversion taking place as he falls? Bon. Commencement has opened his parachute and is falling at constant speed. OK? Là. Est-ce que kinetic energy peut une potential energy? Non. Non. Kinetic energy peut une thermal energy. Potential energy peut une kinetic energy. Non. Parce que at constant speed, the kinetic energy pas peut changer. Kinetic energy peut une thermal energy. Potential energy peut une thermal energy. Kinetic energy pas peut changer. Ça veut dire que there is no loss in kinetic energy. The potential energy peut une thermal energy. Et ça, c'est la réponse D.
Potential energy peut venir thermal energy parce que at constant speed, il peut descendre at free fall, ça qu'on appelle free fall, OK? Et kinetic energy pas capable de potential energy parce que potential energy peut decrease itself. Kinetic energy est pas capable de thermal energy parce que kinetic energy peut rester constant. Si il vient thermal energy, pas pour rester kinetic energy. Potential energy pas capable de kinetic energy parce que kinetic energy constant. Et potential energy peut venir thermal energy. The loss of potential energy peut venir thermal energy. Next. A small emergency generator supplied tel counterjoule of electrical energy in 24 hours. What is the average power output? OK. Alors, nous prenons 432 1000 divisé par 24 fois 1 hour, c'est 3600 secondes, 60 minutes par 60 secondes. Et là, nous guettons. Qu'est-ce que je dis? 432 1030 30 divisé par 24 et divisé par 3600. On gagne 5000 watts. The diagram shows the curved track. A ball is released from the position shown. At which point does the ball have the maximum gravitational potential energy? B. Bon, peine une affaire là. Et on a dit A, B, C, B, at A. When one radium nucleus decays, its mass decreases by ça. Bon, ça, m'a besoin servir, mettre ça là. E is equal to MC square, pour me connaître how much energy is equivalent to the loss in mass. OK? On va faire dit. Et plus tard, quand nous explique ça, nous faire dit. The energy output of a generator depends on its efficiency and the energy input. Which set of values is correct? Depend on its efficiency and energy input. Ça veut dire ça c'est energy input, energy output. Nous prenons output, nous divisons by input, nous avons efficiency. Ça pas bon? 25 divisé par 50, nous gagnons 0.5. 6 divisé par 30, nous gagnons n log 5. Nous gagnons 0.2, ça paraît bon. 30 divisé par 120. 30 divisé par 120. 0.25, pas bon? 24 divisé par 60. 0.4, pas bon. Mais ça a bon. 6 divisé par 30, moi gagne 0.5. 0.5, c'est NO5. NO5, c'est 0.2, ça est bon. Which process in the sun produce energy? Nuclear fusion. A crane lifts a load of 1000 newtons to a vertical height of ça in 10 seconds. The input power of the crane is ça. What is the efficiency of the crane? You get the power output, output power, transferred power, useful power. Bien, nous prenons 1000, nous multiplie by 3 et nous divisons par 10. 100 divisé par 3 et combien vous gagnez? Non, 100 multiplié par 3, vous gagnez 300 joules par seconde ou bien watt. OK? Et what is the efficiency? C'est 300 divisé par 500. 3 log 5, 0.6. Là. The diagram shows energy transfer through a machine. Input, useful, output. What is the efficiency of the machine? Say useful output energy divided by input energy. Ça. A man weighs 600 Newton. He runs up a staircase of total height 4 meters in 30 seconds. Useful power is needed to be this, to do this. Pardon. Ça veut dire, nous prenons 600 multiplied by 4 potential energy divisé par 3. 200 divisé par 4, mon gain 800 watts. A workman rolls a barrel of 2000 newtons up a plank of length 2 meters and onto a lorry. The back of the lorry is ça. Ça, c'est change in height, delta H, horizontal surface of the road. What is the work done against gravity? MGH. Mais MG, nous finissons connaître, ça c'est 2000 newtons. 2000 fois 8.8.
2000 fois 0,8. 600 joules. Et ça n'a pas important là-dedans. Energy from petrol is used to operate a machine. The engine drives a generator which produces electrical energy. OK. Petrol, engine, 120. Et nous pouvons payer de l'énergie partout là. What is the overall efficiency of the process? Nous prenons ça, nous divisons par ça. 0,25 et 25%. A single spring is loaded with 1 Newton weight. The load is then increased to 2 Newton and the extension increases by n centimeters. 2 Newton, vous increase ça by n centimètres. OK. Okay. Two springs that are identical to the first one are put side by side. They are connected at both ends. Okay. And a 1 Newton weight is hung on them. Okay. The load is increased to 2 Newton. Bon, ça spring là, so its stiffness mean twice. Okay. The extension will be half. Aussi simple que ça. Et ça, 0,5 cm. OK? Et ça, moi, je finis explique Hooke's law, etc. Et il n'y a aucun raisonnement là-dedans. Qui fait mettre ça là? The graph shows how the height. Bon, de toute façon, on ne dit pas qu'il n'y a pas plus. Parce que ici, 2 Newton me fait 1 cm with 1 spring. Ici, 2 Newton, il dit bien less than 1 cm, il dit bien 0,5. Nous prenons d'autres solutions. The graph shows how the height above the ground of a bouncy ball changes with time. Which statement explain why the height of each peak decreases with time? No. Kinetic energy is converted to thermal energy at each bounce. Ça, oui. The ball gains energy. No. The ball is going out. No. Ça. Energy is always lost as heat, thermal energy, and sometimes sound is always dissipated. The diagram shows a battery-operated motor lifting a block of wood at constant speed. Okay. What is the overall energy change taking place? Battery, chemical, to electrical, to mechanical. Okay. To potential. Overall energy change. Ça veut dire chemical. OK. Intermediate nous pas intéressé, mechanical nous pas intéressé. Il montre ça, potential là. Chemical to gravitational potential. From chemical store to gravitational potential store. For student exercise in a gym, which student does the most work? Power develop. The most work. Mais il nous prend power is equal to work done over time. Work is equal to power multiplied by time. Nous multiplions 250 fois 50. 250 multiplié par 50. On gagne 5000. 150 multiplié par 100. On gagne 15 000. On gagne 4000. 200 fois 200, 4000. 200 fois 200, 4000. 200 multiplié par 200. 40 000. 15 000, 5 000. 250 fois 30. 7500. OK. On va vérifier ce formule bien fait là. Power is equal to work done divided by time. Work done is equal to power multiplied by time. Et on va trouver que ça does most work. 40 000 joules. Which formula gives the efficiency of an energy conversion? Efficiency is a useful energy output over total energy input. Ça paraît correct. Efficiency is a useful energy output over total energy input. Ça maintenant, ça paraît correct. A 2 kg mass is moving at constant speed. The kinetic energy, what is the speed of the mass? Et V is equal to, bon, c'est V half mv square, hein, est égal à 400. V square est égal à 2 fois 400 divisé par 2 est égal à 400. V est égal à 20.
route de 400. A crane moves its load diagonally. Pas signifié ça? Is the weight of the load multiplied in order to calculate the increase in gravitational power B. What is the efficiency of an electrical generator is 65%. If the energy input is, ça veut 12 fois 65, 12, multiplié par 0.65, 7.8 kJ. Hydroelectric power station, water from a reservoir falls down a long pipe before entering the turbine. The turbine then turns the generator. What is the overall energy transformation? Bon, potential energy converted to electrical energy. Parce que dès là, il y a noté là-haut. Après, il y a une kinétique et puis il y a une electrical. Mais potential avant. Fission or fusion is correct. During fission, hydrogen converts. No. During fission, uranium converts into daughter products and releases energy. Ça paraît correct. During fusion, helium converts. Non, les contraires qui déroulent. During fusion, uranium, non. Uranium pas fait fusion, c'est ça. During fission, uranium converts into daughter products and releases energy. Et c'est ça la réaction qui nous donne dans le nuclear power station. The input power to a motor is 300 watts. In 20 seconds, it lifts a load of 400 newtons and a height of so. What is the efficiency of the motor? Nous avons input, nous avons output. Output, ça veut dire nous prenons énergie, 400 fois 6 divisé par 20. 20 fois 6 = 120. OK? Avec 120 watts, c'est the output power, divisé par 300, on gagne efficiency. 2 sur 5, 2 sur 5, c'est 40%. A young child holds a ball over the edge of a balcony. The ball has gravitational potential energy. The ball is then released. It falls onto the concrete below and bounces back. Okay. Which sequence represents in correct order the transformation of the gravitational potential energy after the ball is released? Okay. Comment dire là? Gravitational potential energy to kinetic energy. OK. Parce que the ball to bounce back, il besoin d'instant élasticité to elastic potential energy. Ça veut dire tout ça l'énergie, la gravitational potential. Là, on pensait que tu viens d'un gravitational potential là. Gravitational potential energy. Ouais, infinity, the transformation of the gravitational potential energy to kinetic energy, descend. Il tape en bas, il prend all the kinetic energy, il absorbe in elastic potential energy, et puis il release, il remonte là-haut, OK? Il remonte là-haut, il prend kinetic energy, OK? Et c'est un mot capable de dire, moi, c'est. How much energy would be released if 1 times 10 to the power minus 20 kg of matter? Bon, ça, nous servi E is equal to mc square, hein? The diagram shows a curtain rail so that has a steel ball running on it. The ball is released at point A. Maximum kinetic energy. Mais normal, potential energy minimum, there will be maximum kinetic energy at C. OK? Parce que là, il y a potential energy. All the potential energy has been converted to kinetic energy and to also heat energy. OK? See enough friction along the curtain rail. The speed of light is ça. What is the energy? Ça is equal to mc square. Hein? On va pas expliquer. Il a dans. Bon. A mass hangs on a string fixed at point P. Start from position 1 and swings to the furthest position on the opposite side, position 2. It then oscillates several times with decreasing amplitude before ending at position 3. Ça, c'est position 3. OK. Where does the ball have the most kinetic energy? Mais comprends. Ici, il y a une potential energy. OK? Vous pouvez read ici, là, et arrive là, lowest possible position. Après, il pourrait remonter là-haut. Ça, potential energy là, qui est ici là,
l'in transfer to kinetic energy, et puis kinetic energy là, in retransfer to potential energy, bien sûr, et then loss par là. But where will the ball have the maximum kinetic energy? À 3. At the first time, at position 3. Bien, il mettait là, at the first time. At the last time, in mode. Il arrête en place. A girl of weight 500 Newton weighs up, run up a flight of stairs in 10 seconds. The vertical height of the stairs is 5 meters. 5 meters. OK. Eh bien, une bouge sur kinetic energy par 5 potential energy par 50 là. 2500 joules. Joule, what is the average power? We divide ça by 10, on gagne 250 watts. Bon. Bon, ça is equal to MC square because, et comment on appelle ça là? Fission. A car is driven, je ne sais pas pourquoi je explique ça, la question, je ne vais pas vous faire dire. A car is driven along a level road. The total energy input for the petrol. C'est moi, nous service sa formule, là, nous avons la réponse. Hein? E is equal to delta M C square. Tout dépend où l'énergie pour calculer delta M. Decreaser ça, il y a ça. Ou je ne sais pas si square ou finir la réponse. A car is driven along a level road. The total energy input from the petrol is 60 kilojoules. And the car wastes energy or wastes 45 kilojoules of energy. Okay, what is the efficiency of the car? 15 sur 60, 25%. 15 sur 60. 60 réduit à 45, c'est 15. Useful energy divided by input energy, 25%. Hydroelectric, tidal, and fossil fuel are three sources of energy. Which of these are renewable energy sources? Hydroelectric, yes. Tidal, yes, yes. Fossil, no. Ça veut dire ici pas exister. Ça veut dire réponse est D. The diagram shows the energy transfer through a machine. Machine is 50% efficient, which is correct. Et ça est là bien égal. Wasted energy is equal to useful output energy. Là, il pour 50%. When a 300 Newton force is applied to a box, 600 Newton, the box moves 3 meters horizontally in 20 seconds. Okay. What is the average power? Newton. Parce que là, nous because the force in the direction of the motion. OK? Motion, là, force là, the work done, 300 fois 3, on gagne 900 Newton, et une bouche dans 20 secondes. 90 divisé par 2, c'est 45 watts. Which energy takes place when a pedaling cyclist uses a generator dynamo to light his bicycle lamp? Bon, bien sûr, nous pouvons tourner mécanical. Mécanical, hein, peut tourner kinétique. Generator, kinétique. Why chemical? On va bien répondre ça là. Which energy changes take place when a pedaling cyclist using a generator to light his bicycle lamp? Dynamo, il peut tourner bicyclette là. Il peut kinétique. Logiquement, il kinétique pour moi. Kinétique. Est-ce qu'il me questionne bien d'appeler kinétique? Tout. Bon, nous avons les bobines electrical pathway, bien sûr. Là, les bobines, light, directement. Parce que la batterie, il n'y a rien, alors là. Mais si chemical, il n'est pas capable de chemical,
Il n'est pas capable d'électrical parce que il besoin mechanical first. Kinétique, comment qu'il y chemical? Il n'est pas capable de light. Il besoin commence pour kinétique. Après, il vient light, après, il vient electrical. Déjà, là, si nous regardons bien, il besoin terminer light. Parce que to light his bicycle lamp. Et ça, c'est une affaire. Et deuxièmement, juste avant light, besoin electrical. Juste avant electrical, besoin non kinétique. OK, ça lui paraît bon. Ça lui paraît bon. Enfin, moi qui vais faire rire. OK, c'est comment on va faire ça? Question là paraît un peu correct. OK. Et maintenant, une pièce. To develop the kinetic energy, mechanical energy. Nous les pièces, nous pouvons besoin chemical energy. We have to burn the food inside our body. Nous besoin faire respiration. On appelle ça respiration même. Respiration. Nous take in food plus oxygen is equal to carbon dioxide plus water. Nous release ATP de là. Ça c'est chemical energy. Chemical energy is converted to kinetic energy of the muscle. Kinetic energy turn the bicycle pedal, still kinetic energy. Là, il peut turn the dynamo generator. Et là, il peut venir electrical. Là, electrical peut venir light energy. OK. Donc, lost papier, hein? Pena. Ouais, lost. A boy who weighs 50 newtons runs up a flight of stairs 6.5 meters high in 7 seconds. How much power he develop? Bon, 50 fois 6.5, nous finissons connaître, raise in potential energy divided by 7. 50 fois 6.5 divided by 7. A student who weighs 500 newtons climbs up a flight of stairs 10 meters high in 5 seconds. What power? 500 multiplié par 10 divisé par 5. 500 multiplié par 10. Moins carré. Divisé par 5. Il n'est pas quand même multiplié par 0. OK. 500 multiplié par quoi? 500. Oui, ça. Énergie, c'est quoi? 500 fois 10 est égal à 5000. Moi, divisé par 5, combien vous gagnez? Moi, vous gagnez 1000. Il n'est pas capable de ça. Il peut rater quelque chose. Hein? 500 fois 10, là, ça, c'est besoin de 10. Il rate quelque chose. Là aussi, il rate quelque chose. Là. OK? 500 fois 10 divisé par 5. Et là, il est bon. 5 divisé par 500 fois 10. Non. Bien bon, là. Hein? Bien, ça, c'est joules. Newton. MGH, ça, c'est meters. OK? Newton meters, c'est joule. Divided by 5. 500 fois 10 divisé par 5. Et vous pouvez trouver ça la réponse, c'est mon énergie ici. Hein? A rock of mass 20 kg is traveling in space at a speed of 6 meters per second. What is the kinetic energy? 20 divisé par D fois 36. 10 fois 36, 360 joules. OK. Moi, stop the share. Et moi, hope que je ne comprends tout ça, une question là. Comment faire une question là? Et any doubt, est-ce que si on fait une erreur, si jamais on fait une erreur, ou bien si jamais une chose pas claire, fais-moi connaître. Et là, moi, pour essayer de répondre aux autres plus vite que possible. Moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.